Okay, now let's look at example at two identical waves are traveling towards each other. We are given y1 here and y2. So they are both identical. So they have the same value for amplitude, the same value for omega, and value for k. The difference here is that they are traveling towards each other. Maksudnya direction akan berbeza. Satu positif, satu negatif. So going towards each other. So y is in meter and t is in second. First question, write the equation of stationary wave produced. So we want to write equation of stationary wave. So kita gunakan simbol S dekat sini, ys. And we know that ys is equal to y1 plus y2. Bermaksud kita kena tambah these two equation. Okay, but that would be a little bit complicated. Okay, kita tengok nota semula. Okay, di mana dekat sini? Apabila kita tambah y1 plus y2, di mana satu adalah negatif, satu adalah positif. So, hasil tambah akan sama dengan A cos kx sin omega t. So, kita gunakan this equation terus. Kita ambil terus equation ni. A cos kx sin omega t. Masukkan dekat sini. A cos kx sin omega t. So we just masukkan value untuk A, value untuk K dan value untuk omega since they are both identical. So from here, so this will be the value for small a. Okay, small a. So amplitude akan sama dengan 2 times A. Bermaksud 2 darab dengan 5. So kita akan dapat 10 meter. And then this will be the value for omega. This will be a value for wave number. So just masukkanlah that one. So A adalah 10 cos K tadi adalah 2 over 3 pi X sin, and then omega adalah 2 over 5 pi T. So this would be the equation. Okay, lebih senang macam ni lah daripada kita tambah satu-satu. It's actually the same thing. Okay, so next one, find the amplitude of a particle which is located at x is equal to 2.6 meter. So we want to find A when x sama dengan 2.6 meter. Okay, so from the formula here, because we want to find the amplitude at a certain position. So amplitude at any position is equal to this one. A sama dengan A cos kx. So that will be the formula. Amplitude is equal to A cos kx. So just masukkan di mana A adalah 10. Cos K tadi adalah 2 over 3 pi. And then X you just masukkan 2.6. So tekan calculator, you will get it is equal to 6.69 meter. Okay, next one. Find the first 3 position of nodes and antinodes. Okay, we want to find the first 3 position of nodes and antinodes. Okay, so you need to remember this one for node. Okay, kx is equal to pi over 2, 3 pi over 2, 5 pi over 2, and so on. And then for antinodes, kx is equal to 0, pi, 2 pi, and so on. Okay, dia ada lagi lah. Kamu just tambahlah 3 pi and so on lah. Because now what we want is we want to find the first 3 position only. Bermaksud we want to find the value for x. x1, x2, x3. This is what we want. Dan kita tahu kx adalah sama dengan okay, so since we want to find x, this x1, x2, x3, this one, this value, so keluarkan kx1 sama dengan
pi over 2. Dan K adalah sama dengan this value here, 2 over 3 pi. So K adalah sama dengan 2 over 3 pi. Then you just masukkan this one to here. So we can get the value for X1. So X1 sama dengan pi over 2 divided by 2 over 3 pi sama dengan 0.75 meter. So untuk X2, kita akan ulang benda yang sama. Tetapi X2 sekarang ni adalah this one. Ni adalah X3. Okay, so X2 adalah sama dengan 3 over 2 pi divided by 2 over 3 pi. Still sama. This one adalah value K yang constant, yang sama. So you will get it is equal to 2.25 meter. And then X3 adalah sama dengan 5 over 2 pi divided by 2 over 3 pi. This one. This is X3. So sama dengan 3.75 meter. So this one adalah first 3 position untuk node. Now we want to find antinodes. So untuk antinodes, sama juga K X1 adalah sama dengan 0. So maksudnya X1 adalah sama dengan 0. X2 adalah sama dengan pi divided by K. K is still the same, which will be equal to 1.5 meter. And then X3 adalah sama dengan X3 sama dengan 2 pi divided by 2 over 3 pi equal to 3 meter. Okay, so this will be the first 3 position untuk antinodes. Okay, so last one, calculate the speed of this wave. So we want to find the value for V. And then formula for V adalah F lambda. So we need to find F and lambda first. So daripada mana kita dapatkan F dan lambda? Can get it from the value for K, di mana K adalah sama dengan 2 pi over lambda. So lambda here would be 2 pi divided by 2 over 3 pi, which is equal to 3 meter. And then omega tadi adalah sama dengan, where's the omega? This one. Oh no, this one. 2 over 5 pi. 2 over 5 pi. Okay, so value for F adalah sama dengan 2 over 5 pi divided by 2 pi. So F will be equal to 0.2 Hz. So you just masukkan sini F 0.2, lambda 3 meter. So akan dapat 0.3 meter per second.